Don't fuck with Kenyans on social media. They will fucking kill you. They will slay you. Because they're smart about their shit. Like really smart and tactical. I love watching, every year there's like a war in between Kenyans and Nigerians. And you would think the Nigerians would win because they outnumber Kenyans like 10-1. They're the most well-traveled Africans. They're the most wealthiest Africans. So you would be like, and then they're the most aggressive. So you would think that they would smash Kenyans. And like David and Goliath, every year Kenyans just slay Nigerians. Slay them on social media. You know, Mark Zuckerberg said some crazy shit once about Kenya, and they literally made his ass apologize. CNN said some off-color shit about Kenya, and they jumped in their ass so hard that they had to do a rebroadcast and apologize, you know. And I love that shit. Wow. It's nice and it's cool and as sweet as they are, you don't want to fuck with them on social media. As from today, Kenya is mine. It's mine. My giant of Africa. If you ask me, who is the giant of Africa? I will say, Kenya people are the giant of Africa. I don't care what your dictionary is telling you. I don't care what your Google is telling you. I don't give a fuck. Yes, I'm a Nigerian, but right now, Kenya has won my heart. Yes, they have won it 100%. I support them. I salute them. They have done impossible. They have done something that everyone else is afraid to do. They have the heart of a lion. They are the real son of the soil. Yes, respect to them. Yes, yes. I like as if they play like this now. At least now, the government of Kenya now, we know that, yes, the power really belongs to the people. Yes. Nigeria is over 250 million people, and the only 100 people when no reach 500, they drive Nigeria like moto. They drive us like moto. If the drivers go left, we go left. If the drivers go right, we go right. If the drivers go middle, we stay for middle. If they control us like remote, just few people. Can't see how Kenya people they do. Can't see how people where want their country to move forward. See as they do. Tomorrow now Nigerians go wrong, go Kenya, go they look for better life. Go they look for job. We start with breaking news out of Nairobi, Kenya, where ongoing protests have now inflamed further. Hello and welcome to the programme. I'm Elizabeth Puranam. Fierce protests across Kenya, violent crackdown by police and the worst unrest since President William Ruto came to power less than 2 years ago. We begin with breaking news from Kenya, where thousands of protesters have stormed Parliament. Several people have been shot dead after police opened fire. TV footage showed the governor's office and City Hall were also burning. So why has this bill brought so much anger, and what are the wider implications? I must have got hundreds of messages overnight to speak about what is happening in Kenya right now. So here it is. Protests have erupted across the country after the government proposed a new bill which would increase taxes on a wide range of everyday products. The president said that he's introducing these higher taxes with the aim of eliminating the country's national debt, which stands at about $80 billion. And he also argued that citizens were in fact undertaxed. Now, as you'd imagine, this caused outrage and thousands of people have taken to the streets to protest. So far, this movement, which is mostly driven by young people, have been able to force the government to scrap certain tax increases on bread, cooking oil, cars, foreign exchange transactions, and financial services. But because there are still tax increases on things like salaries, housing, and health insurance, more protests are being planned for the rest of the week, and a hashtag #RejectFinanceBill 2024 is being used widely online. The bill is scheduled to come into effect on July the 1st. Of course, I'll keep you guys updated. She asked me, baby, where you from? I told her, Kenya. Juzi rais wa Kenya amependekeza East Africa kusiwe na mipaka. Mimi kwa niaba ya Watanzania wenzangu nasema Ruto must go back to Kenya and keep daydreaming.
Hicho kitu hatutaruhusu kitokee kwenye hii nchi. Kenya is like the Mexico of East Africa. Wa Kenya ni workaholic sana, wanafanya kazi sana. Tukikubali hili swala la kutokuwa na mipaka East Africa tumeisha, kwa sababu wa Kenya wengi sana watakuja TZ and they gonna steal our jobs. Hapa Tanzania tuko wenyewe tu, lakini bado ajira ni za papatu. Zikitangazwaga nafasi za ajira hata 3 tu Dodoma, maelfu ya watu wanajazana Dodoma. Wote kugombania nafasi 3 tu, ambazo kwenye hizo nafasi 3, nafasi 2 tayari zishapatikana. Kuna watu 2 hawatakuja kwenye interview, lakini washapata kazi kwa sababu wana connection, wana uncles, wana aunties na watu wengine ambao wako kwenye high places, kwenye position ya make decisions. So technically maelfu ya watu wanagombania nafasi moja. Just imagine tukifungua mipaka ya East Africa, it means kwenye hiyo nafasi moja hata Wakenya nao watakuja waigombanie. Hatuwezi tukatoboa kwenye interview ya kazi tukishindanishwa na Wakenya, kwa sababu lugha inayotumika kwenye interviews ni Kiingereza, na kama unavyojua majority of Kenyans washacheza na Kiingereza kutoka utotoni. Yani kwa kifupi wao hawakucheza kombolela, walicheza hide and seek. And you wanna compete with them to seek for a job. Is you crazy? Is you? Asilimia kubwa ya watizedi tunajuana kutoka tuko shule. Our English is puti water. Kiingereza chetu ni chatia maji. Tulivyokuwa shule tulishuhudia mengi wa Tanzania wakiwa wanajitetea kwa Kiingereza. Mtu anataka kusema mwalimu, mimi sijapiga kelele, Monta kaniandika bila sababu yoyote. Sir, I didn't beat noisy. The Monta written me without any because. Mwalimu anamwambia kama hujapiga kelele kwa nini amekuandika? Mtuhumiwa anataka kusema ananitafuta maneno. She's finding me words. Kwa Kiingereza hiki tusikubali mipaka itolewe East Africa. Mipaka ya East Africa ikitolewa, hata wasanii wetu wa Kitanzania watapata tabu sana kuwa recognized kama international acts, kwa sababu wasanii wa Kenya wana sound vizuri hata kwa kuimba. Yani Kenya kuna wasanii ambao wakiimba kwa Kiingereza unaweza ukadhani kama ni wa Marekani. Kuna mdada anaitwa Nikita Kering ana sound kama anaishi nyumba ambayo iko mkabala na nyumba ya Jay-Z na Beyonce. Usipoambiwa Nikita ni Mkenya unaweza ukajua ni Marekani. Kana sound vizuri kichizi. Na 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 na. Mipaka ikifunguliwa, wasanii kama hawa watawa outshine wakina Zuchu. Yai la Nikita Kering huwezi ukalifananisha kabisa na yai la Zuchu. Ni kama ardhi na mbingu. My young sis Zuchu, I love you, I'm your fan. Lakini Kiingereza chako kwa kweli hapana jamani. Nilimsikiliza Zuchu kwenye wimbo ambao amemshirikisha Joe Boy. Nikasema hiki ni nini? Anaimba I've been thinking about you leo. I've been thinking about you leo. I'm like, mara kwanza nikawa najua huu wimbo unahusiana na boyfriend mchafu, sawa? Boyfriend mwenye harufu ya beberu kiasi ambacho Zuchu akiagiana naye ule ubeberu unabaki kwa Zuchu. That's why ana stink kama boyfriend wake. Baadaye anakuja kuangalia lyrics, kumbe ilibidi aseme I've been thinking about you. Thinking, not stinking. Ila Zuchu, kama unadhani namsingizia Zuchu, hebu msikilize hapa. Just a minute ago, I was thinking. Mipaka ya East Africa ikitolewa, wanaume wa Tanzania tutadharaulika sana na wanawake zetu, kwa sababu wanaume wengi wa Tanzania huwa tunavuta viti ili tuagize chismayai zisikauke sana, wakati wanaume wa Kenya huwa wanavuta mabomu ya machozi ili maandamano yasikauke sana. All jokes aside, wa Kenya ambao mimi nimebahatika kukutana nao ni hard workers, wako aggressive na wana integrity ya hali ya juu sana. St. Augustine University Mwanza tulikuwa na malecturer wa Kikenya. Au malecturer wamenyooka, wana misimamo kichizi. Malecturer wa Kibongo walikuwa ni wavivu. Jua likiwaka sana, anamtuma siara aje darasani atangaze kwamba lecturer wa somo fulani atakuwa hayupo. Watu tulikuwa tunashangilia kama umeme umerudi. Oya! Wakati amjamaliza kushangilia, siara anawaambia, lakini kipindi chake kitachukuliwa na Madam Ochoki. Huyo Madam Ochoki alikuwa ni madam kutoka Kenya huyo. Ana work hard kichizi. Yule madam alikuwa ni ombaomba sana. Anaomba sana vipindi vya wenzie. Tulikuwa tumkubali kichizi. Mnakuta mmetoka kwenye mood ya kushangilia woyo tu. Huyo madam ana sura ya kazi. Madam Ochoki ana uso wa mbuzi, sijawahi kumuona ametabasamu. Kwa userious aliyokuwa nao Madam Ochoki, akiangalia mishumaa iliyoko juu ya keki ya birthday, kwa sekunde kadhaa mishumaa inazima. Siku ya kwanza tu Madam Ochoki anaingia class, alituambia, let me make one thing clear. You are not here
to get a degree. You are here to earn a degree. Nilivyosikia tu hivyo kimoyomoyo nikasema tumeisha. Hapa hakuna favors, hakuna kitonga. Huyu madam ubaya ubwela. Madam Ochoki alikuwa on time kwenye kila kipindi, na ukimkuta ameingia class usiingie, ndo sheria ilikuwa hiyo. Hata kama umekuta ndo kwanza ana connect nyaya za projector na PC hivi pap, ukiingia hivi class anakurudisha kwa mkono. Sio mkono actually, alikuwa anakurudisha kwa kidole kimoja hivi. Yaani kutoka ulikotoka huko, hata kama ulikuwa unakimbia unatoka jasho na unataka kuingia hivi class unahema juu anakuambia unarudi. It was hella sad. Malekchara wa kibongo walikuwa na ubinadamu. Sometimes wanakuonea mtu huruma. Ukienda ofisini kwake kumwomba akupe max 1 ili kozi weki yako ifikishe umri at least wa kuanza form 1 kibongo bongo. At least iwe 15, kwa sababu kozi weki ikiwa 14 uko disqualified automatically, huwezi kufanya mtihani. Ukienda ofisini kwa Madam Ochoki, ukienda kumwomba kuongezee japo max 1 ili upate kufanya mtihani, unaweza ukaenda pale na receipt kutoka hospitali, selfie ukiwa umepiga ukiwa ndani ya ambulance, ukaambatanisha pale, lakini yule madam hakupi max kabisa. Anakuambia, "Where do I get that 1 mark from? Feel free to look around my office. If you find one, consider it yours." Malekchara wa kibongo walikuwa na skendo za kupita na pisi kali. Unakuta kuna pisi fulani hivi mlikuwa hamuioni class kabisa, lakini mwisho wa siku ikifika muda wa kusign coursework unakuta ina coursework 38 fulani hivi. Lakini sio kwa malekchara wa Kenya. Kulikuwa na lecturer huyo anaitwa Mr. Otieno. Otieno alikuwa entertain kabisa madem. Kwanza picha linaanza, huyo Otieno ni jitu fulani hivi refu, kama ligoliati fulani hivi refu, jeusi, linanyoa upara. Otieno alikuwa na mashati 3 tu na form 6 moja na suruali 3 za vitambaa. Masuruali yake yalikuwa ni yale masuruali ya 6x6. Masuruali fulani hivi kiuno pima, chini kadiria. Alikuwa akivaa shati anachomekea, alafu suruali lake lina marinda hivi. Anakaza hivi, anamkanda ile mikanda ya ngozi mimbamba. Anakaza inakuwa kama puto si puto. Mshati unapepea hivi kwa juu, yani unatengeneza kama pale penye puto kwa chini pale inapokuwa. Huyo Mr. Otieno alikuwa sio poa. Ni kama alitumwa na serikali ya Kenya kuja kutukomoa sisi kama wa TZ. Malekchara wa Kitanzania walikuwa ni wavivu kutunga mitihani. Anatafuta mtihani wa miaka 3 iliyopita, ana edit tarehe tu, anauleta kwenye UE, maisha mengine yanaendelea. Lakini sio kwa Mr. Otieno. He was overly dedicated, deeply passionate. Mr. Otieno alikuwa anatunga mitihani 5 tofauti kwenye UE moja, na anaigawa in a very strategical way. Ukikaa hivi kwenye UE, wa mbele yako ana mtihani tofauti na wewe, wa kulia kwako ana mtihani tofauti, wa kushoto kwako ana mtihani tofauti na wewe, wa nyuma yako ana mtihani tofauti na wewe. Ukinengeneka ukaiga majibu ya mwenzako umeisha. Na alivyokuwa na sifa, maswali 3 ya mwanzo yanafanana. Yaani maswali yako 3 ya mwanzo yanafanana na kila mtu, wa mbele, kulia, kushoto na nyuma yako yanafanana. Ukinengeneka baada ya hapo, imeandikwa kila nafsi itaonja sapu. Mheshimiwa Ruto, access denied. Juzi nilikuwa na Manga. Huu mfano napenda nimeutumia sana kwenye jarai baada ya kupita na Manga. Malaki pale ni mpaka na nani? Mpaka na Kenya. Pale na Manga nimekwenda na Manga Jumatatu. Nimeruka kutoka Waso, Ngorongoro, nikaenda na Manga. Unaongea na Manga mpakani, hapa ni Tanzania, hapo ulipo ni Kenya. Tukakaa kikao tukazungumza. Nikawauliza wananchi wa Namanga, ninyi hapa mko pua na mdomo na Kenya, vipi maisha yenu ukilinganisha na upande wa Kenya? Wakaambia, mwenyekiti, Kenya wako vizuri sana. Nikawaambia, nini maana ya kuwa vizuri? Wakanipa mifano. Wakaniambia, wenzetu wa Kenya kwao bidhaa za chakula, za ujenzi, za chochote ni wastani wa 40% rahisi kuliko Tanzania. Mfuko wa simenti Kenya unauzwa, hapo Kenya unauzwa shilingi 10,000 ya Tanzania. Ukija hapa Tanzania unauzwa shilingi 22,000. Sukari 1,800 ya Tanzania. Ukija upande wa Tanzania sukari 4,000 kwenda 5,000. Sijui mnanielewa.
Wananiambia mwenyekiti, huko Kenya watu wana maji, kila nyumba ina maji ya bomba na maji safi na salama. Tanzania pale Namanga hawana maji, wana maji ya mgao, nao mgao unakwenda kwa viongozi tu. Kenya wana umeme full time, Tanzania gizani, mpakani. Wanasema inabidi tukanunue bidhaa Kenya, hatuwezi kupita boda pale kuingia Tanzania, inabidi tukazunguke mbali njia za panya huko tuingie Tanzania, ukikamatwa Lupango. Wakasema mwenyekiti, elimu huku kwetu elimu iko hoi, elimu iko Kenya. Watoto wa Kenya wanasoma vizuri, wana madarasa, wana walimu, jirani hao hapa na hapo. Nikawaambia wananchi wa Namanga, ninyi ndio kielelezo cha serikali bora inayojitambua na serikali isiyojitambua. Nikawauliza, watoto wenu wanasoma wapi? Wakasema kila mwenye uwezo pale Namanga watoto wake wanakwenda kusoma Kenya. Wale wasio na uwezo ndio wanakwenda kwenye shule za serikali. Sasa nikawauliza, je, watoto wangapi wanatoka Kenya kuja kusoma Tanzania? Wakaniambia mwenyekiti, haijawahi kutokea tangu tumezaliwa mtoto akatoka Kenya akaja akasoma Tanzania. Hata ingekuwa elimu huku tunatoa bure, hawaji. Tunalazimika tuwapeleke Kenya wakasome. Ndio inchi tuliokuwa nayo. Hawa watu leo wanaandamana, wanataka kumng'oa Rais Ruto kwa sababu amepandisha gharama za maisha kwa Wakenya, wakati wa Tanzania tayari wameshazoea. Yaani ninyi mna matatizo mpaka mmezoea, mmekufa ganzi, pisha kabisa, push na hii. Sasa ndugu zangu, yako mambo mengi sana ya kujadili, lakini kikubwa siku ya leo tumekuja kuambia ndugu zetu wa Hailom, kile chama kilichoteswa sana wakati wa Magufuli kipo na kipo imara kuliko jana. Chama chenu sasa ni kikubwa, na CCM wanajua hawana uwezo wa kuizuia Chadema bila kutumia figisu. Tumejadiliana nao kuhusu tume huru. Wanaogopa kwamba uchaguzi ulio huru na haki, misa ya kwanza tunamalizana nao. Wanategemea polisi hawa. Na ninyi polisi mnisikilize, ninyi ndio mmekuwa wasaidizi. Wallahi wameingia watu ndani. Haki wasiwashuke. Ndani Kristos. Fantastic. Hi. This Kenya Gen Z youth, they stubborn, no. They are what Swahili will call mkaidi. You know, a goat is stubborn. No matter how you beat an mbuzi, a beberu, an aponchie, you beat that goat. Goats will still keep coming. Goats, they stubborn. So in Kenya, police is shooting, and you lie down. Instead of running back, you move forward. Hi. Your police is good, oh. Hi. Do you know what happened in Nigeria the last NSAS? As the security forces came, they started shooting in the air. They say lie down, they will not shoot. Before protesters know, security forces begin to shoot at protesters directly with live bullets. Since then, if Nigerians hear Kwa, they run. Oh. If we hear one gunshot, Kwa, we don't want to know where the gunshot is coming from. We have Kimbia. We have Bapu also. In fact, if I'm walking, I hear knockout. Maybe during December period. I'm walking and I hear knockout. Kwa, kwa. I have Kimbia though. Murife, don't run. Murife has run away. I have what? I have Kimbiad. So when I see these Gen Z Kenyan youths, police shooting, maybe in the air, they will lie down. Then police will stop shooting, they will come forward. Hi, don't do this with Nigerian forces. So. If you try this with them, na direct fire.
Like this, now they go begin point gun shoot. Oh. Go and check the answers video, you will see it. I like the bravery of Kenyan youths. I love your bravery. I also applaud the professionalism of the Kenyan armed forces. Not to use shoot directly at civilians. Oh, unarmed civilians. Ruto will not sleep at night. This Gen Z, they mean Ruto. Hi! Ruto will just be having headache anywhere. He says, how do I quell this thing? How do I quell it? Hi. Sorry, Ruto. These youths, they mean you. They mean you. Oh, it is well. Thank you. My colleague, the Deputy Minister for Information, I thought for what we have seen on CNN and everything, he would have taken the opportunity. Eugene, you hold on. When you finish, I'll give you the opportunity under order 93.1. Eugene, I'll give you the opportunity. Let 93.1 to brief the House on what he saw in Kenya, where Kenyan public are beating up members of parliament for passing bad laws. Honorable leader. Have taken advantage. Honorable leader. Honorable leader. Yes, Mr. Speaker. It appears. Mr. Speaker, it's a serious matter. I saw colleague members of parliament beating to Honorable leader, this is a sideline issue. Running on Honorable leader, this is a sideline issue. I thought this is an opportunity to advise us as to how to pass good laws to avoid being beaten by the public. Honorable leader, this is a sideline issue, please. We should be worried. In fact, when I saw him running and the police were ushering him, I mean, through a tunnel to escape, it's a serious matter, Mr. Speaker. We thank God that. Mr. Speaker. And the lie persists, Mr. Speaker, because even some of the photos that we were seeing out of the streets, I can tell you as a graphic editor that they do not belong to this country. Photos were being taken off the internet and being edited and posed as Generation Z. I am a photo expert, Mr. Speaker, and I can point out to you photos that were edited to look like they were in the... Nonsense. 5 reasons why Cameroonians can never go on the street to protest like Kenyans are doing. Number 1, who will lead us? Who is going to lead Cameroonians on the street to protest like Kenyans? We have good politicians who go on TV, preach and preach and preach, but nobody has the guts to go on the street to protest. Are they mad? Number 2, who will give you the permission to go and protest? In Cameroon, before you want to protest in any region, you have to write a letter to the governor of that region telling him that you want to protest. So you write a letter, Mr. Governor, we want to protest against the high cost of identity cards in Cameroon. Are you mad? Who is going to grant you that permission to protest? And if you don't have permission, my dear, be guaranteed to go to prison for a very long period of time. Number 3, Cameroonians are afraid of tear gas and bullets. In fact, even if it's rubber bullets, we don't want it to come close to us. Because I will not leave my house to go and protest against high cost of living in Cameroon. And then at the end of the day, I am spending the hospital or bailing myself from prison. Do you know how much it costs to bail somebody from prison in Cameroon? In fact, the prices ranges. For us whose face are like this, the price increases, my man. The price increases. So no, I will stay in my house and I will not go out to protest. Number 4, the slogan of our president in the last election was the force of experience. The force, power of experience. So Ruto is just coming new. People are protesting. Our own have been there for long. You cannot. We have tactics that will help to keep you guys to stay at your home. You want to protest? Are you mad? Number 5, it's like Kenya military slap and Cameroon military slap is different. It's like Kenya military, because you see a lady shouting in front of a military man, we want freedom. Are you mad? In Cameroon, you want which freedom? Only slap for your face. You rethink, double think, overthink, then underthink, and then she know for your house quietly. Yes. So you see why Kenyans are different from Cameroonians. Anyways, Kenyans, we see what you're doing. Kudos to you. We hope that one day we'll get a kind of get for who come for streets to one protest against her. Kuna Afrika, alafu kuna Kenya. Au kute wa Kenya sio wa Kenya. Hawa watu ni mwavulia kofia.
nimewavulia ndala, nimewavulia kila kitu. These people are not scared of nothing. Nothing. Watu mnasema sijui jeshi la Tanzania, sijui nini. Hakuna, sisi ni waoga. In short, kwanza ni watu ambao we don't really care. Wa Tanzania we don't really care. Yani wachache sana we care. Ila wa Kenya, don't play with these people. Mimi waliponichangamkia TikTok wakabana account yangu, umoja wa watu, it's in another level. It's in another level. Kenya, Igwe, you are the master. President Ruto is having a hard time in Kenya. Kenyans, man, I swear, you guys are giving that man a hard time. Mr. Ruto will never forget these days in his life. Power to the people. No respect to Kenyans. I swear you people are serious. I wish some of those black South Africans that go on that video and abuse people can see the force Kenyans are putting in their country. So us as Africans need to show support. And Kenyans are welcoming the support. If you go to show support to those black South Africans, they will start telling you, get out of our country. You don't supposed to talk about our country. You don't want other Africans in South Africa. But see how Kenyans are welcoming support and they standing for their country. But still yet, when you post a video, some black South Africans will come under still these people. Some of the black South Africans are the problem in Africa. Because these people, they reason a back. That's why white people, they whip them like that. Is this a life now joke? Kenya, Tanzania. If you had a chance to pick one country for a permanent residency, which country will it be and why? Oh, of course, Kenya. I don't know much about Tanzania, okay, which is my fault. Kenya is relatively on the news. They are fast rising democracy in East Africa. Funny enough, I don't even know what part of Africa Tanzania is, but I know Kenya is in East Africa. So they may be even in East Africa. But I know Kenya. I've worked with a couple of Kenyans here in Nigeria and remotely, and so I've heard good things about Nairobi, Mombasa. I like to visit the beaches in Mombasa one day. So yeah, I'll definitely be in Kenya. Okay. Sorry, Tanzania is actually an East African country. Oh, nice. So maybe East Africa is in my to-do in this quarter. Wow. Rwanda, Kenya. Maybe I'll add Tanzania. You should add Tanzania. Yeah, I'll add Tanzania. Kenya, Tanzania. He said, Kenya, Tanzania, permanent residency in one of these countries. Which one will you pick and why? Tough one. I actually don't know, but like I would choose Kenya because I hear about Kenya more. And they are like a more popular country. I won't go to a country I don't know anything about. So you don't know anything about Tanzania? I rarely hear about them. You rarely hear about Tanzania? Rarely. Do you know the capital of Tanzania? But I know the capital of Kenya is Nairobi. So wow. I said I know about Kenya more. Okay. What about you? Yeah, I think I'll still go with Kenya because of the same point. I think Kenya is still more relevant now because I think outside of Africa, I don't feel Tanzania will be that known to other foreign countries like Kenya. Kenya is the culture of Kenya. I feel like the culture of Kenya should still be known to other Africans. Not like I know, but I feel like it should be known. You know, they also like represent very well in sports, like their marathon races, those kind of things. So you hear more about like the sound is like a more let's say popular or like they have more exports, that kind of thing. Than Tanzania? Yes. Mostly. Okay, but you know Tanzania is currently playing at the African Nations Cup. I know. You know, but Kenya is not there. Not only football, but I think Kenya running to Olympics, stuff like that. Exactly. Yeah, that's their main stuff. Can someone please explain to me how what's going on in Kenya right now still hasn't created some sort of a chain reaction all over Africa? How? Because what's going on in Kenya right now, they're trying to pass a bill that was going to increase people's taxes all over Kenya. And the population was not having it. They got so mad
that they went into official government buildings to shake things up. And the rest of Africa is just watching like, that's a really good movie to watch. They're doing good over there. And nobody's like, hey, what about our taxes? Maybe we should do the same. Yes, maybe you should be doing the exact same. Listen, they tried to pass this bill in Kenya and it failed. But let me tell you this. This bill or a similar bill has already been passed in so many other African countries. And right now, I'm going to talk about this particular country where I know that this bill has already been passed. Congo. Do you know how expensive the taxes are in Congo? Do you know how much it costs to bring a container in Congo? I bet you didn't know because you don't pay attention to these things. That's the reason why people can't do business in Africa. Because it's too expensive to bring anything in the country. The taxes are so high. And I don't understand why all these African countries, they're just watching Kenya. They're just watching Kenya like, oh my God, they're doing good over there. You should be doing the same. You should be doing the same. Taxes are too high in Africa. Too high. Especially in Congo. And the people of Congo, listen, the people of Congo are too nice, way too humble to do anything. And I really, really hope that the youth of Congo will stand up like the youth of Kenya and do something about this. Africa, this is your signal. This is your signal. Do something. Do something. Did you know that Kenya and Ethiopia, amongst the 54 countries, are the only 2 African countries without mineral resources? And are amongst the 10 African countries with the strongest economy, with minerals accounting to less than 1% of the GDP. Bro, if these 2 countries had minerals, what would happen? Let's meet at the comment section. One love. Today, tomorrow, every day from today I will be here. Scared, maybe arrested, maybe killed, but let's do it. After just few days of protesting, Kenya president don't finally submit. He does surrender to the people of Kenya. Consequently, having reflected on the continuing conversation around the content of the Finance Bill 2024 and listening keenly to the people of Kenya who have said loudly that they want nothing to do with this Finance Bill 2024, I concede, and therefore I will not sign the 2024 Finance Bill, and it shall subsequently be withdrawn, and I have agreed with these members that that becomes our collective position. Not be even youth now, not the Gen Z, young people, where they're born from, when you talk about Gen Z, they talk about from 1996 to 2012. Now they protest the bill, finance bill where the president be one sign, they say no way, the president don't finally agree to them. And meanwhile for Nigeria, President Tinubu, he enter, he remove fuel subsidy. Everybody they suffer. He even say, I understand. Una go need to suffer. Before you know it, the value of naira fall. Everybody they look and nobody fit talk. Look at the price of things. See situation. Ordinary minimum wage that they when labor say they want protest. It threatened them. Nobody fit talk again. And now una put am for there with the practice democracy. But make una look at Kenya. Just few days of protest. Small children, the youth now come and protest. Because they be one pass the finance bill for that Kenya. Nigerians, nobody, giant of Africa. See, we are not supposed to be giant of Africa just in words, but also in deed. See situation.
See hunger, see starvation for Nigeria. No employment, nothing, people they suffer. Una they complain, but no action, nobody fit talk. Peaceful protest. You know how many people there in Nigeria? I want make una take that bold step. Come out in mass. Come demand from the government which una want. They go do one. Few individual that they destroy that nation from a very eye, crow, na open eye. Nobody fit stand up. But make una look at Kenya. You all need to learn from Kenya. Nigeria Jude. Look at Kenya Jude. I'm here after seeing the maandamano from Kenya. Na nikasema jamani, those people have the courage. But don't try it at home. I'm not laughing like I enjoy. No, they are very serious, but don't try it at home. Tanzanians, don't try it at home. Simnajua FFU. Marungu haya hapa unabakia kama unacheza isondo ile igomile. Wewe don't try it at home. Yaani kama ushai kukutana na wale majamaa hivi au ushai kuyatimba, my baby, don't try it at home. You will suffer. Kwanza, there is nobody gonna support you. I'm telling you, don't try it at home. This country is not for the man. They gonna wait. Acha usiandamane tu. Msogele kama vile wanavyosogelea wakwao. Ilo mbakate. Guys, don't try it at home. Sia mkalewa. Msije kuona ni kitu cha kawaida. Oh, I'm done. Thank you very much. My name's Daniel. Hey, thank you. Don't control right. Leave me alone. For names, I'm Dan Omesa Momanyi. That is the home of Clement Momanyi. That is my Angola Moturi, Michira Moturi. We are here outside the Alps. Now, Father, we understand that the father of this home was not around. He passed on away long ago. Also, our father... When tax rises can turn deadly. In Kenya, young people with banners protesting against tax rises have stormed the parliament. The police have shot back. We've seen bodies on the floor, politicians hiding in the basement, and parts of the parliament building are on fire. The former president of Kenya, Uhuru Kenyatta, has made a statement. I think it's very interesting and right on par. I think a lot of the world and some U.S. citizens could take heed of this message. Oh, I don't know. Trump has removed money. He said he's not giving us any more money. Watu wanalia. Why are you crying? It's not your government. It's not your country. He has no reason to give you anything. I mean, hey, you don't pay taxes in America. He is appealing to his people. Shauri yenu bana. This is a wake-up call for you to say, okay, what are we going to do to help ourselves? Instead of crying, tujiulize, what are we going to do? Haya ametoa hiyo pesa, sasa tutafanya namna gani jameni? What are we going to do? Yeah? To support ourselves. Because nobody is going to continue holding out a hand there to give you. It is time for us to use our resources for the right things. We are the ones who are using them for the wrong things. Vile Mwijaku alisema Tanzania inawashinda Kenya na vitu mingi sana. Kihela, kiwatoto. Wakidigila pa Tanzania kitu inatushinda ni uchawi peke yake. Unadiglo na kupika tu pilau peke yake. Labda tu hapo ndo tuseme hapo ndo anaweza tushinda, lakini hizo zinengi sekta jo ya kuroboba hadi layo wezi ongea hadi English. Unadiglo si tunaroboba layo, tunaroboba shengtezo. Unadiglo si bado ni wadali mbachwe. Na nyi wasanii wa Tanzania msijamuleti Nyaire kuroboba viara huku Nyaire jo Marik Bestaliata. Unadiglo penduse tezo na sheng ni tezo Ronage ranaibe mpaka layo. Marik Bestaliata. Unadiglo kwanza Mwijaku. Mwijaku ameenda suletiwa na Mrema, unaona? Amesundwa. Unadiglo. Kwa hivyo yeye ni mbochugli. Unanitaraba? Mwijaku ni mbochi? Ni mbochugli. Sino maparesa, unanitarapa? Si labda tumulishe yeye na bibi yake. Unadiglo. Shengtezo ndo kuseku.
nakana mbuta ikatu tarapi ambafa kukuegda. Wichako ambafa kukuegda. Na mimi nadai kuonesha Simba saa hii kazi yake imeisha, sawa? Also bana, nikifika Kenya nitawatafuta wale ambao walianzisha vurugu kwenye show ya Diamond Platinum pale Kenya, ili nione namna kukana wanasheria wangu pale Kenya kuchukulia hatua za kisheria. Yes, no, na hakuna ambacho tutakiacha, Kenya. Wilipo, kwa salamu zako, I'm coming Kenya, I'm coming for you, na kuja kwa ajili moja tu, kuhakikisha tunajua ni sababu zipi zinapelekea wewe unaenda kufanya kwenye show ya Diamond Platinum na kuwafanya Wakenya wakose burudani. Lakini pili, nakuja na Dar City, timu bora ya basketball ambayo imeshinda ligi kuu ya basketball Tanzania, na tunakuja Kenya kwenye zone 5. Naitwa Gen Z. Hey. Hawa watoto kuna venye wamebarikiwa vibaya sana. One thing na Gen Z, wacha nikuambie, si kama ile the millennials. One thing na Gen Z hawangojei. They are not waiting for anything. These guys are getting rich so quickly. So these guys don't work hard. Apana, let's give respect where respect is due. Let us give praise where praise is due. One thing about this generation is one thing. Ya kwamba, they are not waiting for anything. Awangojei ati, oh, I'm gonna work hard. Oh, my future is like sijui zilienda zikateremuka. Hapana. These guys, they work smart. Asking Tanzanians, so let's go to ask somebody else. What do they think about Kenya? Let's see. These guys pumping the mattress. Let's see what they think. Mambo? Poa. Kama kawa? Shwari kabisa. Kama kawa? Yeah, everything good. Everything good? Fresh? Yeah, kuna matata. Can I ask you something? For YouTube, we do some videos. Yeah, man. What do you think about Kenya? Kenya, I mean, like Kenya, if you compare like in Zanzibar and Kenya, yeah, is very, very different, you know. Like, in which, what is the main difference between Tanzania? I mean, like, you know, in good way, right? In good way? Yeah. Like, I mean, like, you know, the people, yeah, in Zanzibar, right? You know, they are so friendly, you know, charming, like, you know, happy, right? Happy, yeah. Yeah, but Kenya people, like, you know, they are, I mean, like, they are a little bit different, right? Different, yeah, like, you know, if you meet people from Kenya, you know, they are like, yeah, they're serious. Serious? Yeah, like, you know, like they do business. Yeah, like, here they're is like beach. this, you know, like, you know, no smiling, yeah. Oh, okay. Right, yeah, like. Have you been to Kenya? Yeah, I've been in You've been Nairobi, not in Mombasa. Oh, you've been to Nairobi? Yeah, Nairobi. Okay. Yeah. Nairobi is the people, they are serious. And here on Zanzibar, everything is pole. Yeah, everything is pole. Yeah, everything is happy. Yeah. Oh. Yeah. Kuna nice. matata. Thank you for your opinion. You're most Thank welcome. You. Yeah. Kuna matata. Yeah. Karibu sana. So this is what people on Zanzibar think about Kenya. You've seen the difference. Of course, this is an island, beautiful, and then you have the business city, the very bustling, rushing city of Nairobi. Kenya mimi siwezi kuona mwalimu wa Kenya. Kwa nini? Si kwa Kiswahili chao kile. Si ukuje. Sasa pale akakota kulobantikia. Sikuwa nipoe na mwanangu Filipo, mtoto mweupe, mtoto white, anaenda kujiromantisha hivyo. Leo unakuja hapo unatuambia upandishe bei ya bidhaa. Sisi kwa mfano tunaishi mpakani. Tuna advantage hiyo ya kuishi mpakani. Leo sukari kutoka Kenya shilingi 1,200 Tanzania. Pale Sirari. Sukari yenu kutoka Kagera Sugar shilingi 2,200. Unataka mtu wa Tarime aumie kwa expense yako? Mfuko wa simenti wa Bamburi shilingi 14,000. Mfuko wa simenti wa Twiga shilingi 22,000. Hamtaki Mtanzania wa Tarime anunue mfuko Kenya. Kama mnataka viwanda vyenu vishindane, virete simenti kwa bei competitive na ya Kenya, Watanzania wenyewe wachague watanunua wapi. Hamwezi kuzuia Watanzania kupata vitu vya bei rahisi na vyenye ubora eti kwa expense ya viwanda vya Wahindi ambavyo sio vya serikali hii. Sio vya kwenu. Wewe una hata kiwanda cha nani, una viwanda vya tofali, cherehani 5, viwanda vya mandazi. Hivyo ndio mnavyoweza nyie serikali ya awamu ya 5.
Hamna viwanda vingine, hamna. Na unajua tunaweza kuwa tumenyamaza hivi hapa Afrika. Tumenyamaza tu. Alafu upate Djibouti iliisha. Unajua mimi hata sikia wakiongea. Tulumini nilikuwa naiona kwa map. Imagine. Na tumetulia tu. Aki. Hebu mtu atuangalilie. Kai. Hata ndo nimekumbuka imagine. Lakini tumekuwa busy hadi tukasahau Djibouti. Kai, hebu acha nione. Kai. Unajua Djibouti hata waongeangi. Kwani hata wajui kupigana? Hebu akuje tunataka kuanzisha kabita kidogo ka 1 week. Unajua kupigana na Djibouti ni kama kupigana tu na Githurai. Nika kitu tu kadogo. Ukirusha tu maneno hivi washakuwa affected what. Tunataka kuanzisha vita. Wakuje wanaongeanga lugha which ndo tukae ready. Sisi tunataka tu kujua mnaongea lugha which. Djibouti Kai. I think the world will agree with me that Kenya is not in Africa. Africa is in Kenya. Because Kenya is conquering everything. Kenya is just like a vibe. Kenya doesn't care. If you talk negative about Kenya, they will come for you. If you talk positive about Kenya, they will still come to you. Kenya is the conqueror of Africa. In fact, you can't mention top 10 best Africa without mentioning Kenya. In fact, Kenya is always top 3, not even top 2, top 1. Kenya is the king of Africa. Kenya is, in fact, Africa. Kenya, we carry Africa inside ourselves. Kenya, we don't have. Kenya, we can even tell President, Bwana, you, my friend, we can beat you. He's only in Kenya. Try it on other countries. Because we have our own power. Kenya, Kenya to the world, my friend. Mwinjaku mbafaku kwegda sembecho manyukwada weni ndoti ni unadiglo ukijamleti nyaire tunakusekiseki tumuge naye unadiglo weni mbuwaisi unantarapa tumupapinyo tusereche sepeka tukuroboba viara unadiglo ka unade tusereche tumunyaire Tanzania mbafaku kwegda. Bana nyewe mimi nilikuwa nataka kuonesha wasanii wa TZ, clout yenye watafuta na wasanii wa Nairobi, kitawaramba sawa. Sini wasanii wa Nyaire na tunajimbutai. Hawa TZ kwanza kuna vile wako sawa. Lift za kwanza walikuja kupandia huku Nairobi. Na wezi tupeleka na baria yoyote sawa. Hao ni wangichiki tuwapeleka na baria ngachiki. Kwanza Mwijaku si ndo wadali unadiglo nini machepi. Kwa hivyo ngichiki weni ndoti ni wachimendo. Lukasi Nyaire sembechwa tumengasha teki mbafaku kwegda unamsanika Diamond ati Simba mbafaku ukijamuleti Kenya we ni chiwawa unadiglo nawe kwanza hamo na zinyo wasanii wote wa Tanzania si atombutai mkijamuleti kunyaire sinaweza pia platform bure si kwanza duka shengtezo pekene usingize hadi wasanii wengine ati nini sika shengtezo kwanza msanika Diamond Jackie Kam sinaambia duko labo bure tumsaidie kido wasina diglo at least ajulikane Kenya ngachiki. If you look at even just the way they are dancing or they are moving their body, they mean something to communicate, Mr. Speaker. I can assure you, Mr. Speaker, if these youths came to this to this Senate, Mr. Speaker, and they stand outside here and they say anguka nayo, anguka na speaker, Mr. Speaker, that word means a word, Mr. Speaker. Why I'm trying to say this is, Mr. Speaker, is because we need to relate. I'm talking about the disconnect between the youth and the national government is really wide, Mr. Speaker. We're obviously looking at what is going on in Nairobi and in Kenya, where Secretary General is obviously deeply concerned over the reported violence that we've seen connected with these protests and these street demonstrations. He's very much saddened by the reports of deaths and injuries, including journalists and medical personnel. We're also very concerned about reported cases of targeted arbitrary detentions. It is very important that the rights of people to demonstrate peacefully be upheld. As we say anywhere around the world, it is up also to authorities to ensure that those rights are respected and that
all incidents of deaths in the hands of security forces be fully investigated, that people be held to account. He urges the police and the authorities and security forces in Kenya to exercise restraint and for the demonstrators to act peacefully. Ndo nunue tu kiwanja Nairobi. Wacha niwaeke kwa pesa ya kwao kidogo ndio waeze kuelewa. Nairobi hapa ndo ukuwe na 1 acre kama uko kwetu. Lazima ukuwe na $1 million. Si ni ukweli? Si ndio? $1 million ukienda naye Tanzania unanunua kiasi gani ya shamba wewe? Unanunua dunia nusu ya huko. Yaani unazungushwa na gari paka unashangaa. Umenielewa? Unanunua Tanzania nusu. Utanunua kiwanja kikubwa sana kwa $1 million. Utanunua kiwanja kubwa sana bro. Umenielewa? Halo. Wabunge halo. Wabunge halo. Siogope salamu. Salamu ni za Mungu. Salamu ni za Mungu. Usiogope, hata Mungu alisalimia watu na mawe. Halo. Kujani kwa ground, kujani. Can you name 5 countries in the continent of Africa? Okay, I'll start with Kenya. 1. Name a country in Africa that starts with the letter K. Kenya. Yes. $1 for every country in Africa. Kenya. I want to say Kenya. Hey, Kenya. Yes. Name 5 countries in Africa. Kenya. Yes. Kenya. Yes. Kenya. Yes. And Kenya. Easy. Which African country has the biggest online army? The biggest social media army. Listen, I've spoken about a lot of African countries. I've spoken about Nigeria, I've spoken about South Africa, I've spoken about Congo, I've spoken about Zambia, but nothing compares to Kenya. Kenyan people are a different breed when it comes to your comments because they will make sure they're there. They'll make sure they're heard and they will flood your comments like no other. I thought Zimbabweans were bad. No, I thought Nigerians were bad because when I made a video about Nigeria a few weeks ago, oh my God, I felt like I was going to jail. But Kenyans just do it. They just do it. I don't know where they're coming from, but they do it. I would honestly love to see another African country argue with this, but for this one, I'm with Kenya. I'm over here. I'm done being slandered. I'm done with the comments. Nakwambia machaji na manyonyo. Yani wa Kenya wamepata manamba za WhatsApp za ma presidents wa around Africa. Mkaanza kuwasalimia. Na ma email jo. Nimechekia hadi embassy ya nini ya Malawi imerespond. Ai. Kwani wa Kenya mnatakaje jo? Yaani mnataka kuhakisha Raila ashinde hiyo kiti. Nyinyi acheni jo. We, na nauliza hizo namba kwani mmetoa wapi? Who told you that we are using your electricity? Who told you that we don't have rivers? In fact, the source of River Nile is in Kenya, Mbita. That River Nile yenye mnapiga nayo kelele yenye imewapea stima inatoka Mbita. Hiyo source yake, hiyo force yake inatoka Mbita. The source of River Nile inatoka Mbita. Wacheni kutuletea shida. Hapo ndio mali inatoka. Ya pili, wacha niwaambie kitu. Huyu mwenye anaitwa our second president Moi, Daniel Arap Moi Toroitich. Alikuwa anajaribu kuchukua alichukua 27 years. Lakini sisi ni akina nani? Sisi ni akina nani tulimtoa? Tulisema no. You have one right. You have to get out from the president. Na hivyo ndio Moi alitolewa kwa president. Who are you? Kama Moi alitolewa, nyinyi Museveni amewashinda. Tafuteni Raila kuja wasaidie basi. Tafuteni Raila, wacha kutusumbua nyinyi watu wa Uganda. Go and sleep. You stood up to a police officer and you said, "You're not taking me anywhere. I'm standing up for my rights." Why were you so angry that day? That was the second day of the protests, and on the first day I had been arrested. I wouldn't even use the term arrested because I was ambushed by plainclothes officers and they threw me into a vehicle, they harassed me, they beat me and they took me to Central Police, and we were detained among other protesters until 8 p.m. So
I didn't understand why the people's demands and had to be met with such brutality. And in my opinion, we did not deserve to experience what we were experiencing. So I was like, if this moment ever happens to me again, I have to be able to speak up for myself. And it just so happens that people were there and they filmed the moment. And to be honest, I was scared, but my anger and frustration superseded my fear at that point. Watanzania wakiongea kizungu wanajiona wasomi sana. Hawajui hiyo ni lugha ya walevi huku Kenya. Hawajui, waambieni by the way, useless. Habari zenu wanangu kutoka Kenya, salamu kutoka Bongo. Nyi wanarikaza mwanishangaza, marushio mabomu mwashika mwarudisha, marushio kitoza machozi mwashika mwarudisha. Naogopa nyi wa Kenya. Wa Kenya, amuogopi hata serikali, amuogopi rais. Mimi nimeogopa, chukueni Kiswahili ni chenyu. Kitaka mondi nasibu, mchukueni ni wenyu. Kenyans, we can't be like you. You see us Ugandans, we respect our president and the police. We are afraid. See here Ugandans, we don't have courageous men who can battle the police. We just stay quiet at home and let us be ruled. We can't be disrespectful like you. Let us continue with Zambi. You reject it, you courageous Kenyans. When you hang out with Kenyans, now Kenyans are different breed in drinking. Kenyans are crazy. Like you can't, I don't know how they are in their country, but the Kenyans I've hung out with in America, those ones you go to a party with them, you can't match that energy. No. Really? They're different. But they're not on the list. Oh, they're not? They're not. I wonder if it's because you're now used to the US and when you hang out with Kenyans, you're like, whoa, this is a lot of alcohol. Maybe that's what it is. But maybe it's the Kenyans in the diaspora. The Kenyans in the diaspora are a different breed. Yeah, but true. Yeah, maybe your answer is correct. In Uganda, the youth are very respectful. For example, if a younger person is talking to you and it's a girl, they will kneel down on the floor. They'll not curtsy, they will kneel. Right? Really? Right up to today? Yes, that happens yes. Even now. And I'll give you an experience, something that happened to me. Yeah. Many, many years ago when we had a supermarket called Uchumi. Mm-hmm. Yes, yes. I walked into Uchumi and I turned like this and I saw our former First Lady, Mrs. Obote. So as I turned around, I said, oh my goodness. And you don't kneel in front of her, you kneel a little bit away from her. So in the Uchumi hypermarket, I was on the floor. And how did she react? How did everyone react? The whole supermarket was now looking at me. You don't look her in the eye. That's rude. You bend down and you say, and so I got up and I find that the whole issue of the way elders are approached. Hello. You're standing over an older person. I just found that is something that I found very... and the first name thing here actually irks me as a Zambian. Yeah. Like a 2-year-old calls you Aunt Gloria. Never ever. I know. There's a guy I'm interacting with to do with some work, and he always calls me Mrs. Butler. But we know each other socially, even though now we're working on something together. Right. And I always tell him, you don't have to, just call me a Chieng. And he always says, no, I can't do that. That's not respectful. Yes. He was sensitive to that. Right, and he always insists, he could call me auntie, but of course now when it's work, he can't call me auntie. Yeah. So he always calls me Mrs. Butler. Thank you. Bagia? What? I'll take it to all the corners. You take it to the entire nation. Yes. Eh? Yes. It is a very solid car. Thank you, sir. Ndugu yangu, God bless you. Bagia wote. Kazi yangu. Asante. Good luck, my brother. Thank you so much. Good luck. Good luck. All the best. Thank you, sir. It's time for a fresh start. Tunafagia wote. Your Excellency. Wewe uko na mtu hii Valentines? Uko na mtu hii Valentines? Na uchumi. Unaweza ambia watu nini juu ya hii Valentines? Kila mtu akae kivyake. Na wale wenye wako wawili tayari? Shauri yao. Maisha ni ngumu. Hii 50 kupata? Hii. Hakuna.
I beg of us, I really want to beg of us today, as the chair of UDA, let's stay focused to what it is we promise those hustlers. Because if we don't deliver, those hustlers will send us out of power, and they'll send us with vengeance. So let us talk about roads, electricity, education, health, types. Let's tone down on the politics. It is not healthy. It is not healthy. It is the wrong time. Wananchi naweza sikia kuchukua William Ruto. Wanaweza mchukua kwa sababu sisi wananchi, we don't need him. Ametuchosha. Ama nyinyi mjachoka? Mjachoka na Ruto? Ule mtu anataka kuchukua William Ruto, you can take him for free, take Wetangula for free, take Bravery for free. Tunawapea hizo takataka zote waende waongoze if they are good to you. Zile vitu tunaongea sisi si wenda wazimu. Their plan is exposed. In God we trust. Na nyinyi mtajua hii nchi ni ya Mungu. Sisi tuko na God. Mko na power. Mko na those Subaru boys. Mko na guns. Na sisi tuko na God. I'm telling you, this is a David Goliath war. This is a David Goliath war. Sisi generation yetu, sisi tuko na Mungu. In God I trust. In God we trust. Majenzi mko, kazi mnafanya kwa mtandao ni mzuri sana, na tunapongeza nyinyi, na muendelee. Mtaendelea. Lakini mtandao peke yake haitoshi. Tunataka mjiandikishe kama wapiga kura. Wale watu ambaye watakomboa Kenya hii, wenye kuamua Kenya itaongozwa namna gani, ni hao majenzi wetu mwaka wa 2027. Lakini hamwezi amua Kenya itakaa namna gani kwa simu peke yake. Lazima mchukue vitambulisho, lazima mjiandikishe kama wapiga kura. Siku hiyo ikifika, muamuke saa 9, muungane na sisi na wengine, tuende pale kwa debe, tutafute uongozi wa maana ambaye utaheshimu wa Kenya, utaheshimu demokrasia na utakubali kufanyia kila mtu maendeleo. Tumekubaliana majenzi? Hata nasahau tarehe ni gani. Mimi siko na tarehe kwa kalenda. Na mimi hata sina haja nayo. Mimi chenye niko nayo nayo ni serikali ya 2027. Huyu mkata ushuru tumtoe. Na tuungane si wote. Meta vile naona nisha reject hiyo finance bill 2025. Ningoje tu date ya maandamano. Juu mambo yendi bana. Mimi hata wafanye nini? Mimi nisha reject. Mufanye nini? Nisha reject. Mufanye nisha reject. Nime reject. Mtoe date ya maandamano sasa. And we are not alone. There's a new force of nature at hand, stirring all over the world. They are the young people whom, frankly, we have failed, who are angry, who are organized, who are capable of making a difference. They are a moral army. And the most important thing that we can do for them is to get the hell out of their way. Kwanza mimi ikifika 2027 naiba mpaka kura ya madhangu na budangu. Sitaki warudi tu huko tena. Si youth church anuka. Madha zetu bado. Ruto unaenda home na 13 parliament tunaivunja. Wende home wote tuanze fresh. Mr. Speaker, sir, I'm here to address you. You must go. Ruto must go. Kwapa na hatuendi. Kwapa tunalala huku na hatuendi. We don't fear you guys. You hypocrites. We don't fear you. Mr. Speaker, we don't fear you. Tuko ndani. We stomped inside. Sisi ni nani? I'm inside. Niko ndani. Na tunamalizana na nyinyi. Tunamalizana na nyinyi. Mmetutesa sana. Today is today. You must hear our cry. Sisi ni sisi. Utatusikiza. Hii ni bunge yetu. Sisi tumewafanya mko hapa. This is our parliament. You must hear us. Kama hamna masikio, tutawafanya msikie. Poa manze. Sha nini? President
nakwambia uko na miaka 2 katika ofisi. Na hawa wananchi hawa they will punish you, na hata ukiwa na pesa watakutoa nje. Wacheni tu mimi niseme na mapema. Ndio kama kuna list na andiko mniweke kwa list. I can't wait to reject Finance Bill 2025. I can't wait because I know it will be something absurd. It will be something mental. I can't wait. Mniweke kwa list jameni. List reject. Idiots who don't want to participate in the affairs of their nation, they think things will just work in and of themselves. Then they are tribalists. And these tribalists, they think that they are only safe with people who are from their tribe. And tribe can mean people from the same culture, same language, or same culture. Then they are citizens. These are individuals who are responsible and know that when you want to be served, you must give those who have the desire and the intellectual capacity to serve you. In many societies, it is only a small percentage of people that can be called citizens, not more than 5%. And if a society wants to grow in the right direction, civic education is what will help the idiot and the tribalist to become a citizen. No one is going to tell me what to do at one time. I'm in charge. So please put that proposal on the table and then let's discuss it. And if they need a right, you can't say because there is a rule here. We work according to the rule. Mungu yetu itoe Ruto Kenya, hata kama angalau na jali. Sisi Kenya tumechoka na Ruto, maisha imekaribikia, analipisha mpaka sodo ya wamama. Pure kabisa Ruto. We don't like you, go home. Sasa tafuta kiongozi ambaye anapenda mwananchi na anapenda kijana kama sisi. They want to be described as honorable even when they are horrible. They acquire things which they have not worked for. They promise us things that they know they will never deliver. And there is no shortage of such men and women in the African continent. Now, why do you want Ruto gone? We want Ruto gone because he is killing innocent people. He's wanting to pass the Finance Bill 2024. He's putting tax on sanitary products that girls can't even buy. He can't go to school. He's corrupt. He's taking the money. He needs to go. Yes. Out. Get out. If you're going to raise anything, start with your hairline. Nice. Control, Alt, delete, Ruto. The drunk did better than you. Drunkard did better than you. Now the next election, yes. Unajua hawa ndio watakuwa nasema fagia wote ama mtasema namna gani? This generation, yes, they use their might because they didn't vote, the largest vote in the last election. Hi Kenyans, mi sina maneno mingi. All I want to say is Ruto must go like yesterday. Bye.